to be at peace with oneself and at home with all men. Nuno Gomes Nabiem is a man of the people of Bissau, his nation, the Republic of Guinea-Bissau, and a citizen of the world. He was born to Pedro Gomes Nabiem and Rosa Nabiem in Bissau City, Republic of Guinea-Bissau, on 17th November 1966. As a youth, Nuno learned discipline and achievement as a member of Pioneiro Abel Jassy, a revolutionary youth development group started by the Honorable Amilcar Cabral to develop the nation's future leaders. With hard work and focus, he was an exemplary student from elementary through secondary school. A strong educational foundation positioned Nuno for study abroad at the Kiev Civil Aviation Institute in Kiev, the Ukraine, formerly the Soviet Union. He pursued his university-level studies from 1986 to 1992 and obtained an MS in economics with a specialization in air transport and organization and a minor in international transport law. His hard work and dedication to his studies enabled him to graduate cum laude with a 4.55 GPA. His master thesis was titled The Improvement of Duty System Within the Nation of Guinea-Bissau, West Africa. While studying in the Soviet Union, he became fluent in the Russian language, earning a diploma in translation and interpretation. He specialized in the translation of Russian to Portuguese and Spanish, and vice versa. Due to his gregarious nature, Nuno made friends with other internationals and local Russian students. His interaction with students from many countries and cultures enabled him to be more accepting of other people and began his transformation as a citizen of the world. His time in Russia began to mold him into a leader among his peers. One of the first things that Nuno was clear about was the fact that he was given a rare educational opportunity by his native land of Guinea-Bissau. He felt a sense of duty to return home and give back to the nation that had helped him attain an education. Beginning in 1993, Nuno returned to Guinea-Bissau and started service to his country as Senior Economic Advisor to Guinea-Bissau Minister of State for Transportation. While in the service of the Ministry of Transportation, Nuno began to realize that perhaps he needed to further his education and work experience in the competitive environment of the United States of America. In 1994, he traveled to his next destination, the USA. He settled in a small but influential city called Cambridge, in the northeast state of Massachusetts, with its capital city of Boston. The greater Boston area is home to a dense population of some of the best universities in the world. He enrolled in an English language class at Bunker Hill Community College so that he could communicate in the local lingua franca. To support himself, Nuno obtained employment with some of Boston's leading financial institutions, including Fidelity Investment, Boston Financial, and Prudential Insurance Company. After getting a feel for what it was like to work in USA business enterprises, Nuno decided to form his own company and go into business for himself. He successfully established and ran a commercial maintenance services company. His company designed and marketed building maintenance services programs for private businesses and government building facilities in Massachusetts and neighboring states. The cleaning business succeeded, which enabled him to support his family. He also began to position himself as a leader in the U.S. and in Bissau as a result of his success as a businessman. During his time in the Boston area, Nuno was befriended by people from the local African American community, as well as expatriates from various African nations that resided in the communities around Boston. Most of his friends were academics, and in this company of friends, engaged in serious discussion about the development of the African continent. The key topic of discussion during these brainstorming sessions was how to actively involve the African diaspora in the development of African nations, working cooperatively with indigenous Africans. This group of young West African patriots
and dedicated African diasporans began to plan their return to their home continent and make a difference, to make a change. Nuno was mindful of his initial reason for coming to the USA, and that was to obtain more knowledge through educational pursuit. He enrolled in a Master's of Management program at Cambridge College in Cambridge, Massachusetts, and earned a master's degree in 2003. Nuno realized that his educational success in Russia and his educational and business success in the US would be his way to bring positive change to his homeland. Now well equipped with advanced degrees, leadership skills, and business acumen, Nuno returned to Guinea-Bissau in late 2006 and applied what he had learned to help develop his homeland. Once in Bissau, he quickly assessed social and economic needs in his country and began a campaign of community service and activism. A very much needed community service was affordable health care for the locals. Nuno collaborated with international partners in the medical field, including Cuba and Russian medical professionals and local medical professionals, to open Polytechnic Bissau LDA in the fall of 2007. The facility was up to date with the most modern clinics in the world, state-of-the-art medical machines and supplies, well-trained doctors and medical staff. All of this made affordable for the local community. Through his life journey, Nuno has grown into a man of leadership, integrity, and vision. His talent was recognized by the Republic of Guinea-Bissau government, which appointed him as president of the Guinea-Bissau Civil Aviation Agency in June 2012. Prior to his appointment, the AACGB has been plagued with corruption and significant safety concerns cited in 2008 audit by the Montreal, Canada-based International Civil Aviation Organization, the ICAO, the United Nations Organization. ICAO is the governing body charged with regulating and harmonizing global civil aviation sector. In his short time as leader, Nuno assembled a disciplined team of administrators and staff who helped him to change the agency for the better. The AACGB was praised at the April 2012 annual meeting of the African Civil Aviation Commission in Accra, Ghana. When ICAO officials announced that the 5-year burden of significant safety concerns has been lifted. The lifting of SSCs was a major accomplishment, but perhaps Nuno's crowning achievement as head of the AACGB has been the recruitment of Ascar Airlines as a regional air passenger service provided in Bissau. The airline made its maiden voyage to Bissau on 15 September 2013. In July 2013, Nuno hosted a Turkish trade mission comprised of business leaders that met with the AACGB and other government ministries to discuss potential business ventures and investments, including the upgrade and modernization of the airport. This is the type of business and activism and involvement that has made Nuno Gomes Nabiem a man of his people, his nation, and the world, a man of leadership, integrity, and vision. And now, in this extremely important year of election in Guinea-Bissau, the nation finally has a choice to elect a forward-thinking head of state to lead Guinea-Bissau to its great potential. Our country is rich in natural and human resources. We have a fisheries industry, crops and export, and great potential for cultural and historic tourism. It will take a great new kind of leader to take this great nation into the next century as a forward-moving West African country. That man is Nuno Gomes Nabiem. Leadership, integrity, vision. Vote Nuno Gomes Nabiem for President of Guinea-Bissau. E pessoal médico nacional e estrangeiros de experiência profissional reconhecida. Este facto é a prova mais do que evidente de que é possível
conjugar esforços entre todos os atores de desenvolvimento socioeconômico do país para a satisfação das necessidades da nossa população nos vários domínios da vida social, como é neste caso concreto no domínio da saúde. A criação da Policlínica Bissau visa, antes de mais, proporcionar condições propícias a um tratamento digno e condigno a todos os seus utentes. Bernardo Costa, do Instituto da Previdência Social, realçou a importância da evolução dos serviços de saúde e o contributo que irá dar à população em geral e, em particular, os contribuintes inseridos no sistema. O representante do Ministério da Função Pública felicitou e o da Saúde pediu para que sejam cumpridas as leis vigentes no país, uma vez que a Inspeção-Geral de Saúde estará atenta a acompanhar os trabalhos. O embaixador de Cuba, um dos colaboradores tradicionais da Guiné-Bissau na área da saúde, salientou. Nós estamos aqui a brindar um serviço de saúde solidário ao povo de Guiné-Bissau. Creo que é possível convivir e é necessário ter outras alternativas também que ajudem e colaborem com a saúde do povo guineense. Nós também estamos dispostos a dar conselhos, a qualquer intercâmbio, a qualquer colaboração que contribuya a ajudar a saúde de los guineenses. Pio Correia, presidente da Câmara Municipal de Bissau, que inaugurou a Policlínica, também felicitou esta iniciativa. É para mim extremamente agradável ter a honra e privilégio de usar de palavra nesta hora notável que testemunha a inauguração deste empreendimento clínico que é o corolário do acordo de parceria entre o Instituto Nacional da Previdência Social e a empresa Intercontinental Limitada. Este facto é a prova mais do que evidente de que é possível conjugar esforços entre todos os atores de desenvolvimento socioeconômico do país para a satisfação das necessidades da nossa população nos vários domínios da vida social, como é neste caso concreto no domínio da saúde. A criação da Policlínica Bissau visa, antes de mais, proporcionar condições propícias a um tratamento digno e condigno a todos os seus utentes que se dignaram recorrer aos seus múltiplos serviços. Para o efeito, foram instalados equipamentos modernos e contratados pessoal médico estrangeiro e nacional de reconhecida competência e experiência profissional comprovada que irá prestar um serviço de qualidade. Neste momento em que vamos dar o início à materialização deste projeto, quero aproveitar esta singela ocasião para render uma sincera e justa homenagem a todos aqueles que muito contribuíram para que esta policlínica fosse uma realidade. Refiro-me aos ex-diretores do Instituto Nacional da Previdência Social, a doutora Lígia Monteiro e o engenheiro Luís Olundo Mendes, bem como os meus amigos e colegas que sempre acreditaram neste nobre projeto e que por isso deram-me todo o apoio possível para a conclusão dos nossos propósitos. Termino com o compromisso de que, na qualidade de sócio-gerente da Policlínica Bissau Limitada, irei trabalhar com a lealdade, empenho e dedicação para que a unidade hospitalar possa corresponder às expectativas de todos, prestando um serviço de qualidade aos seus utentes. Obrigado. Na qualidade do chefe de gabinete na altura, e agora estou em representação do ministro, para dizer que é mais uma iniciativa de
acompanhar e louvar, ao mesmo tempo que haja mais iniciativa desse gênero. Mas nada, obrigado. Depois da apresentação do Presidente das palavras, Infelizmente, por motivo de trabalho, ele não pode estar aqui. Estou aqui não só como representante do Ministro da Saúde, mas também como Inspetor-Geral de Saúde. E eu gostaria de desejar futuros funcionários desta clínica e da direção desta clínica para que cumpram na íntegra leis da Guiné-Bissau, para que essa clínica seja uma clínica que vem para servir interesses do povo guinense, não interesses de negócios que, enfim, não vou dizer aqui, espero que isso não vai acontecer, porque esta é a primeira clínica que vai dar exemplo aos outros clínicas que podem vir no futuro. Portanto, desejo-vos bom trabalho e uma boa colaboração com a inspeção, porque vamos estar aqui sempre e vamos se interessar sempre em saber como é que vocês trabalham aqui. Isso é o nosso trabalho, para que ninguém depois se sente ofendido com isso. Desejo bom trabalho, saúde e longa vida. Obrigado. Cumprimento Bueno, yo en primer lugar quiero saludar a los presentes como representantes de Cuba, além de que nos estamos aquí a brindar un servicio de salud solidario al pueblo de Guinea-Bissau. Creo que es posible convivir y es necesario tener otras alternativas también que ayuden y colaboren con la salud del pueblo guineense. También estamos dispuestos a dar consejos, a cualquier intercambio, a cualquier colaboración que contribuya a ayudar a la salud de los guineenses. Pienso que en el futuro aparecerán ainda más clínicas de este estilo. Todas pueden colaborar, todas pueden ser útiles, além de que la asistencia social a la población debe ser integral, debe ser para todos, desde la capital Guinea-Bissau hasta las tabancas. Cuba está a contribuir além para esta salud y antes de 2 años ya estamos a entregarle a Guinea-Bissau 140 médicos con título que se están a formar en las regiones, y esos médicos pueden trabajar combinados con el Servicio Estatal de Salud y apoyar también a las clínicas guineenses asociadas con extranjeros que quieran contribuir para la salud de este pueblo, que estén al alcance también de la economía del pueblo. Y lo que quiero es desearle éxito, quiero desearle suceso y quiero que esa clínica con estos médicos que vienen de otros países también a trabajar aquí sean todos una intención de que el pueblo de Guinea-Bissau aumente el nivel de salud y que las personas se sientan bien para que puedan participar en el futuro y en el próspero desenvolvimiento y desarrollo de este país, que estamos optimistas que debe de arrancar ya. Muito obrigado.
Primeiro, permita-me dizer que isto foi, portanto, uma realidade. Já há muito tempo que estamos a trabalhar nesse projeto de fazer, portanto, a Sky vir para Bissau. Hoje, como podem, portanto, constatar, é uma realidade. Temos aqui o avião Q400, portanto, um avião muito sofisticado, que vai, portanto, fazer a rota Lomé, Accra, Bissau e vice-versa. Entretanto, estamos a trabalhar, portanto, na rota Lomé, Abidjan, Bissau, e Bissau, Dakar, Bissau. Portanto, como estou a dizer, já é uma realidade, portanto, a Sky na Guiné-Bissau, e agora temos que continuar a trabalhar, que é para melhorar, portanto, a situação do transporte aéreo na Guiné-Bissau. Tem-se queixado muito do preço das companhias aéreas na Guiné-Bissau. Qual é a resposta que tem? Onde há competição, geralmente quem beneficia é a população. A partir de agora, com esse voo da Sky, certamente que o mercado vai estar mais equilibrado em termos de preço, porque vamos ter a Sky que vai fazer certamente a ligação Bissau, Dakar, Bissau, e Bissau, portanto, Lomé via Abidjan, e isto certamente vai contribuir muito no que diz respeito à tarifa. E, por exemplo, como podem constatar, este é o primeiro voo. Só neste voo aqui já temos quase 20 passageiros que vão fazer a ligação via Accra. Portanto, isto, como estou a dizer, a população é que vai beneficiar. Entretanto, e as outras companhias? Sabe-se que há a intenção de trazer outras companhias para a Guiné-Bissau? Qual é o ponto da situação? A aviação civil da Guiné-Bissau tem vindo a trabalhar agressivamente para solucionar o problema de transporte aéreo da Guiné-Bissau. Nós sabemos hoje em dia não se pode falar do desenvolvimento sustentável sem pensar, portanto, do transporte aéreo. Portanto, estamos a trabalhar afincadamente e recentemente estive em Marrocos a negociar com a companhia aérea Royal Air Marrocos, que certamente vai ser uma realidade dentro de breve. Estamos a trabalhar com a Royal Air Marrocos e estamos a trabalhar com a Sky, que é para poder permitir, de facto, a nossa população ter opção, não é? Porque só assim é que pode haver competitividade. E, como eu disse, estamos a trabalhar com a Royal Air Marrocos e eu penso que isto também vai ser uma realidade dentro de pouco tempo. Olá, cabine de pilotage. Comandante de la visita. Donc, à l'arrière, il y a 60. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux et contents de commencer le 10h Bissau. À Sky, comme vous le savez, nous avons commencé le service 2010, 14 janvier.
Après ça, nous avons essayé de connecter toutes les capitales de CEDEAO. Jusqu'à maintenant, Bissau, c'est la 23e capitale de CEDEAO et Afrique centrale, le CEMAC. Alors, notre objectif, c'est connecter toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest et du centre. Je pense que nous sommes déjà réussis. Et aujourd'hui, nous avons connecté Bissau avec 2 vols par semaine, mais je vous assure qu'il sera 4 dans quelques mois. C'est le commencement. Parlez-nous de la qualité de votre service. Quelle est la qualité de votre service? Oui, comme vous le savez, Askai c'est bien connu pour avoir un flotte tout neuf, toujours. Nous avons 7 avions, ils sont tout neufs. Et notre objectif est toujours on-time performance. Même aujourd'hui, nous avons arrivé 25 minutes en avance. Et demain, nous départ à l'heure. C'est ça notre contrat pour notre client. Okay? Nous sommes là pour customer service. Nous avons classe d'affaires, économique, on-time performance, et comme vous le savez, notre maintenance est gérée par notre partenaire stratégique Ethiopian Airlines. Alors, la qualité de maintenance est à un haut niveau. Alors, tout le monde est confortable, a confiance en Askai. Merci bien. Merci. Votre nom, pardon? Votre nom, Sera Awel, de DG. A visita destes homens de negócio, as instalações de aerogar, veio na sequência da participação dos técnicos nacionais no fórum como estabelecer parceria pública ou privada com a Turquia. Durante a estada no aeroporto, a delegação turca fez questão de visitar demoradamente a pista do aeroporto com vista a fazer um levantamento das reais necessidades e melhorar a infraestrutura física da mesma. We have very experienced businessmen and companies that are specialized in airports, ports, both in construction and security. Temos equipas especializadas e empresas que estão a par do assunto, que é acerca do aeroporto, porto e construção. O nosso governo também apoia o empresário turco para investir em outros países da África. Foi investido 300 milhões de euros que foi investido para a Guiné-Bissau. But of course, depending on some conditions. Mas claro, planeando algumas condições. Numa construção dos equipamentos colocados ao largo da pista do aeroporto, prova que o país reúne todas as condições de fazer essa comunidade turca de empresários, não é? Virem para Guiné-Bissau para identificar as possibilidades, portanto, do negócio no nosso país. E, portanto, foi o resultado dessa nossa estadia na Turquia. Como podem constatar, temos aqui mais de 11 empresários que representam, portanto, áreas diferentes de negócio. Para a aviação civil nos interessa, de facto, a segurança do nosso aeroporto e nos interessa, portanto, a construção, melhoramento das nossas infraestruturas e, como podem ver, há pessoas aqui especialistas nessa matéria. Estão a fazer o levantamento necessário da pista, da placa de estacionamento que está completamente destruída e certamente daqui a algumas semanas vão poder nos apresentar portanto, um projeto para a reconstrução de todas essas infraestruturas e eventualmente será avaliado pelo governo a possibilidade de trabalhar, portanto, com essas empresas. A Agência de Navegação Aérea está-se a levar a cabo um trabalho árduo
no que concerne a iluminação da pista do aeroporto internacional Osvaldo Vieira. The mistakes and all that. So they fly all over the world, and we don't have a possibility aggressive to cancel all the licenses that we give to the airlines, to cancel all the AOCs, the operators issued by the civil aviation of Guinea-Bissau. And today we still have this problem, asking me as president to accept, give them the license and all that. But we, the other side, we feel like we are not prepared. Because to give a license for it, we have people that can check the airplane to see that the airplane is in condition to fly. The spirit of new administration, Civil Aviation Authority, we bring not only a new result-oriented management approach, but we want them to understand what we are doing. That's why you see when you get into the building, people define through all these phases. We have to know that you got the papers in order. We have to check everything we're supposed to check based on the ICO orientation. So that's why we try. We want the government to understand that this is aviation business. We cannot receive the orders from the government going on the technical part of the business. So that's reacting to what has happened. So what has happened is the mistake that we did before. And this new administration, we don't want to go to this licensing and all that. We have to come back to recertify. And when you come back to recertify, that's when we would go to issue to all the phases. Got a very good election today, and I'm very positive that if we get the things rolling to development of our economy and our country. So that's the thing that we're expecting with you guys. And of course, the current plan for making improvement to our airport to show you guys the infrastructure that we have. So you'll be able to see the security problem that we're talking about. We want to finish up closing the airport because this is one of the requirements from the ICO. Probably abandon flight to Guinea-Bissau. So we have to do everything that we can by end of the 2000. So in April 2008, this agency was audited. Okay, President, what are protected?
outside. So we got one here. Let the people that come in salon people. Yeah, sure. Important to us. If we don't have the system properly, the people. So. Anyway. I'm fine, and you? Yeah, ask my own level. This is completely destroyed. It's coming because, it's just not. So we need definitely to do all this. We are not just to do it, we need to spend it. Because here,